Non dimenticherò mai l'imbarazzante silenzio che calò in quella stanza quando lui capì ero veramente. E in quel momento capice all'umiltà che mio nonno predicava sempre, non era solo un consiglio vuoto, ma la chiave per sopravvivere in un mondo in cui le apparenze possono ingannare, il vero potersi nascon dietro sorrisi discreti e abiti semplici. Quel martedì inizio com ogni altro nella mia routine di ispezioni discrete dei locali che gestisco ma entrando in quel particolare ristorante, con il mio solito abbigliamento casual jeans sbiaditi e una camicia di cotone. Senza marchio non avrei mai immaginato di assistere a una scena che avrebbe cambiato completamente la mia prospettiva, sul modo in cui gestisco la mia attività. La sala da pranzo era affollata come al solito, il rumore del pose contro I piatti mescolato alle conversazioni anime criva. Quell'atmosfera accogliente cerco sempre di offrire ai miei clienti. E mi diressi al bancone principale solo per osservare il flusso del servizio quando qualcosa di inquietante attirò la mia attenzione. Un uomo con un abito costoso e un orologio vistoso stava alzando la voce contro una dei miei dipendenti più dedicati. Maria, una donna sola cinquantina che lavora come da oltre un decennio e ha sempre trattato ogni cliente come se fosse un membro della sua famiglia. La scena era rivoltante da guardare perché non si stava solo lamentando di qualcosa di specifico, ma stava deliberatamente e crudelmente umiliando la donna, puntando il dito in faccia mentre insultava la sua competenza, il suo aspetto e persino facendo commenti denigratori sulla sua età e sulla sua capacità di lavorare in quell'ambiente. Maria teneva la testa bassa, cercando di scusarsi per qualcosa che non aveva nemmeno fatto di sbagliato. Avvicinandomi con discrezione, mi resi conto che l'intera situazione era iniziata perché lui aveva richiesto un tavolo specifico che era riservato a un altro cliente. Quando le gli spiegò educatamente la situazione, lui esplose in furia come se fosse un insulto personale alla sua importanza. Ciò che mi sconvolse di più fu rendermi conto che le altre persone nella stanza iniziarono a guardare la scena con un misto di imbarazzo e morbosa curiosità, alcuni addirittura tirando fuori a cellulare per registrare, mentre lui continuava a stentare la sua arroganza senza il minimo segno di impancia o rispetto per la dignità di quella lavoratrice. Avrei potuto identificarmi immediatamente e por fine alla situazione con la mia autorità di proprietario, ma qualcosa dentro di me voleva capire fino a che punto quest'uomo fosse disposto a spingersi con la sua arroganza. Così mi sono avvicinato come se fossi solo un altro cliente curioso di quella confusion, e gli ho chiesto gentilmente se potevo aiutarlo in qualcosa. Lo sguardo che mi ha lanciato era di puro disprezzo, di quello che ti attraversa come se fosse trasparente, come se la mia presenza fosse troppo irrilevante per meritare la sua attenzione. Con un sorriso sarcastico, mi ha detto che non erano affari miei e che avrei dovuto farmi gli affari miei, perché persone come me non capivano il tipo di servizio a cui era abituato. La parola persone suonava carica di pregiudizio, come se il mio abbigliamento semplice, il mio aspetto ordinario fossero segni di inferiorità. E in quel momento ho visto negli occhi di Maria un misto di vergogna e paura che mi ha spezzato il cuore perché veniva giudicata e umiliata non per il suo lavoro ma per non aver abbastanza potere per difendersi da questo attacco ingiusto. Mantenendo la calma che anni di esperienza mi hanno insegnato a coltivare gli ho detto che capivo la sua frustrazione ma che forse si era un modo più rispettoso per risolvere la situazione, suggerendogli di parlare con il direttore per trovare una soluzione che lo soddisfassi, senza dover trattare il personale in quel modo. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per lui, e ha subito alzato ulteriormente la voce, attirando l'attenzione di tutti nel ristorante.
dichiarando a gran voce che persone come non erano qualificate per dare consigli a qualcuno del suo livello che aveva spesso più soldi in una settimana di quanti io ne avessi probabilmente guadagnati in un anno. E che se non mi ne fossi andato immediatamente si sarebbe assicurato di darmi una lezione sul rispetto dei miei superiori. Il silenzio che ha calato è stato così pesante che sembrava risucchiare tutta l'aria della sala, e ho visto sui volti intorno a me la tensione di qualcuno che assiste a un confronto sul punto di degenerare. Mentre Maria era chiaramente sull'orlo del crime stringendo forte il bancone come se potesse crollare da un momento all'altro. Fu allora che il direttore arrivò di corsa dalla cucina, avvisato del trambusto, e vedendomi lì in mezzo a quel cerco, impallido all'istante percepeva esattamente ci fossi. Nonostante ai miei dipendenti avessero ricevuto istruzioni chiare di trattarmi come un cliente abituale, durante la mia visita sorpresa. Il direttore si avvicinò rapidamente, e prima che potesse dare qualcosa gli feci un gesto discreto per invitarlo ad aspettare perché in quel momento volevo vedere come avrebbe reagito quell'uomo arrogante scoprendo che stava cercando di umiliare proprio la persona che deteneva il potere assoluto sulla sua permanenza in quel posto. Feci un respiro profondo e, con la voce più calma e decisa che riuscì a trovare, mi presentai come il proprietario non solo di quel ristorante, ma dell'intera catena di locali della zona. Spiegai che avevo assistito all'intera scena fin dall'inizio e che il suo comportamento era inaccettabile in qualsiasi circostanza, soprattutto considerando che stava attaccando uno dei professionisti più rispettati e competenti di tutto il mio team. La trasformazione sul suo volto fu cinematografica, passando rapidamente dal rosso della rabbia al bianco spettro dello shock. I suoi occhi si spalancarono come se avesse visto un fantasma e la sua bocca si aprì, e si chiuse più volte incapaz di emettere un suono come un pes fuor d'acqua che lotta per respirare mentre elaborava la gravità della situazione. Iniziò a balbettare scuse freddolose cercando di spiegare che s'era stato un malinteso, che stava passando una giornata difficile, che non intendeva mancargli di rispetto e che avremmo certamente potuto risolvere la situazione civilmente. Ma ogni parola suonava vuota e disperata per tutti lì lui compreso. Sapevano che non si poteva tornare indietro da quello che era appena successo. Riconoscere il suo comportamento deplorevole, e lasciare quel locale con quel poco di dignità che gli era rimasta. Oppure la seconda opzione era assicurarsi personalmente che diventasse persona non grata in tutti i locali che gestisco e condividere la reprise del telecommiere di sicurezza dell'intero incident con i principali gruppi imprenditoriali della città, perché ci trova accettabile umiliare i lavoratori onesti, non merita di essere accolto in luoghi che valorizzano il rispetto e la dignità umana. Che il suo lavoro era impeccabile e che nessun cliente, per quanto importante o ricco, ha il diritto di trattare lei o qualsiasi altro membro del personale con mancanza di rispetto. E che se fosse mai successo di nuovo qualcosa del genere, aveva il mio permesso di chiamarmi immediatamente, a qualsiasi ora o giorno. Per proteggere il mio team era importante quanto gestire l'attività stessa. Quell'incidente mi ha fatto riflettere profondamente su come la società abbia creato questa gerarchia invisibile in cui denaro e status vengono usati come giustificazioni per trattare gli altri come inferiori.
E su cum spesso permescimo chasio accada per pora del confronto o per la convenzione di non avere o poter di cambiare la situazione. Quel giorno ho capito che la mia decisione di condurre le spedizioni vestita in modo semplice e anonimo non era solo una strategia di gestione ma un modo per rimanere in contatto con la realtà. Tu la persona. Indipendente dalla loro posizione meritano rispetto e dignità fondamentali, e che il vero potere non sta nell'umiliare gli altri ma nell'usare la nostra posizione per proteggere coloro che non hanno voce o autorità per difendersi. Maria, è tornata al lavoro pochi minuti dopo, visibilmente più allegra. E ha persino saputo sorridere timidamente quando altri dipendenti sono venuti a mostrare il loro sostegno. In quel momento, ho capito che il valore di un leader non si misura dalla paura che ispira o da quanto forte riesce a gridare, ma da come protegge e valorizza le persone che gli hanno affidato il loro sostentamento e la loro dignità professionale. Nel settimane successive, quella storia si diffuse sorprendendo tra i dipendenti di tutti i miei locali e notai un cambiamento sotto ma significativo nel modo in cui I team interagivano con me durante la mia visita. Erano più aperti a condividere problemi e suggerimenti perché vedevano in prima persona che mi interessava sinceramente il loro benessere, non solo numeri e profitti. Alcuni clienti che avevano assistito alla scena tornarono espressamente per elogiare non solo il cibo ma anche il modo in cui trattavamo il nostro personale dicendo che faceva la differenza nell'esperienza culinaria e nel posto dove si sente che le persone sono veramente apprezzate. Questo mi fece capire che quel momento imbarazzante era diventato una dichiarazione pubblica dei valori che volevo che la mia attività rappresentasse. Maria in particolare riacquistò fiducia in se stessa e iniziò a formare nuovi dipendenti condividendo, non solo tecniche di servizio ma anche insegnando loro la dignità professionale e come gestire clienti difficili senza perdere l'autostima trasformando la sua dolorosa esperienza in uno strumento di empowerment per altri lavoratori che affrontano quotidianamente situazioni simili. Essere conosciuti come qualcuno che manca di rispetto ai lavoratori onesti è praticamente un segno di disapprovazione social che nessuna somma di denaro può cancellare completamente. Questo mi ha insegnato che la giustizia social non deve necessariamente derivare da grandi gesti o rivoluzioni drammatiche. A volte che nei piccoli ristoranti il martedì pomeriggio, quando qualcuno con potere sigli di usare quel potere per proteggere piuttosto che opprimere, per elevare piuttosto che umiliare, per insegnare piuttosto che punire ciecamente. Quella che era iniziata come un'espressione di routine si è trasformata in un momento decisivo che ha cambiato radicalmente il mio modo di vedere, il mio ruolo di imprenditore e leader. Perciò ho capito che avere la responsabilità di dare lavoro a decine di famiglie significa anche avere l'obbligo morale di garantire che siano tratte con la dignità che ogni essere umano merita, che si tratti di servire un caffè o di formare contratti milionari. Ho imparato che la umiltà non è debolezza ma la forza di riconoscere la nostra comune umanità. Che il rispetto non vi è guadagnato con la paura o l'intimidazione, ma offerto liberamente come base di tutte le interazioni umane. E che la vera prova del carattere non sta nel modo in cui trattiamo coloro che possono avvantaggiarsi, ma nel modo in cui trattiamo coloro che apparentemente non hanno nulla da offrirci oltre al loro onesto lavoro e alla loro sincera dedizione. Quell'uomo ha cercato di farmi vergognare pensando che fossi solo un'altra cliente insignificante che poteva essere scartata con parole dure e arroganza esagerata, ma alla fine ha scoperto a suo spese che il vero potere non ha bisogno di essere pubblicizzato o ostentato per si manifesta naturalmente attraverso
azioni correnti I valori incrollabili che guidano ogni decisione che prendiamo. E questa è stata una lezione che sicuramente non dimenticherò mai cosa new camaio non dimenticherò mai lo sguardo di gratitudine di Maria, quando si rese conto di aver qualcuno disposto a difenderla, anche quando lei stessa credeva di non avere il diritto di difendersi. Quel martedì inizio come ogni altro nella mia routine di ispezioni discrete dei locali che gestisco ma entrando in quel particolare ristorante, con il mio solito abbigliamento casual jeans biadidi e una camicia di cotone. Senza marchio non avrei mai immaginato di assistere a una scena che avrebbe cambiato completamente la mia prospettiva, sul modo in cui gestisco la mia attività. La sala da pranzo era affollata come al solito, il rumore del pose contro I piatti mescolato alle conversazioni anime criva. Quell'atmosfera accogliente che cerco sempre di offrire ai miei clienti. E mi diressi al bancone principale solo per osservare il flusso del servizio quando qualcosa di inquietante attirò la mia attenzione. Un uomo con un abito costoso e un orologio vistoso stava alzando la voce contro una dei miei dipendenti più dedicati Maria. Una donna sulla cinquantina che lavora con me da oltre un decennio e ha sempre trattato ogni cliente come se fosse un membro della sua famiglia. La scena era rivoltante da guardare, perché non si stava solo lamentando di qualcosa di specifico ma stava deliberatamente e crudelmente umiliando la donna puntando il dito in faccia mentre insultava la sua competenza il suo aspetto e, persino facendo commenti denigratori sulla sua età e sulla sua capacità di lavorare in quell'ambiente. Maria teneva la testa bassa, cercando di scusarsi per qualcosa che non aveva nemmeno fatto di sbagliato. Avvicinandomi con discrezione, mi resi conto che l'intera situazione era iniziata perché lui aveva richiesto un tavolo specifico che era riservato a altro cliente. Quando lei gli spiegò educatamente la situazione, lui esplose in furia come se fosse un insulto personale alla sua importanza. Ciò che mi sconvolse di più fu rendermi conto che le altre persone nella stanza iniziarono a guardare la scena con un misto di imbarazzo e morbosa curiosità. Alcune, addirittura tirando fuori I cellulari per registrare mentre lui continuava a ostentare la sua arroganza, senza il minimo segno di empatia o rispetto per la dignità di quella lavoratrice. Avrei potuto identificarmi immediatamente e por fine alla situazione con la mia autorità di proprietario, ma qualcosa dentro di me voleva capire fino a che punto quest'uomo fosse disposto a spingersi con la sua arroganza così mi sono avvicinato come se fossi solo un altro cliente curioso. Di quella confusion e gli ho chiesto genuinamente se potevo aiutarlo in qualcosa. Lo sguardo che mi ha lanciato era di puro disprezzo, di quello che ti attraversa come se fosse trasparente, come se la mia presenza fosse troppo irrilevante per meritare la sua attenzione. Con un sorriso sarcastico, mi ha detto che non erano affari miei e che avrei dovuto farmi gli affari miei perché persone come me non capivano il tipo di servizio a cui ero abituato. La parola persone suonava carica di pregiudizio con se il mio abbigliamento semplice, il mio aspetto ordinario fossero segni di inferiorità. E in quel momento ho visto negli occhi di Maria un misto di vergogna e paura che mi ha spezzato il cuore perché veniva giudicata e umiliata non per il suo lavoro ma per non aver abbastanza potere per difendersi da questo attacco ingiusto. Mantenendo la calma che anni di esperienza mi hanno insegnato a coltivare gli ho dito che capivo la sua frustrazione ma che forse sarà un modo più rispettoso per risolvere la situazione suggerendogli di parlare con il direttore per trovare una soluzione che lo soddisfassi senza dover trattare il personale in quel modo. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per lui, e ha subito alzato ulteriormente la voce attirando l'attenzione.
Di tutti nel ristorante dichiarando a gran voce che persone con me non erano qualificate per dare consigli a qualcuno del suo livello che aveva spesso più soldi in una settimana di quanti io ne avessi probabilmente guadagnati in un anno. E che se non me ne fossi andato immediatamente, si sarebbe assicurato di darmi una lezione sul rispetto dei miei superiori. Il silenzio che acclado è stato così pesante che sembrava risucchiare tutta l'aria della sala. Io ho visto sui volti intorno a me la tensione di qualcuno che assiste a un confronto sul punto di degenerare. Mentre Maria era chiaramente sull'orlo del lacrime, stringendo forte il bancone come se potesse crollare da un momento all'altro. Fu allora che il direttore arrivò di corsa dalla cucina, avvisato del trambusto, e vedendomi lì in mezzo a quel cerco. Impallid all'istante perch sapeva esattamente ci fossi. Nonostante I miei dipendenti avessero ricevuto istruzioni chiare di trattarmi come un cliente abituale durante la mia visita sorpresa. Il direttore si avvicinò rapidamente e, prima che potesse dire qualcosa, gli feci un gesto discreto per invitarlo ad aspettare. Perch in quel momento volevo vedere come avrebbe reagito quell'uomo arrogante scoprendo che stava cercando di umiliare proprio la persona che deteneva il potere assoluto sulla sua permanenza in quel posto. Feci un respiro profondo e, con la voce più calma e decisa che riuscii a trovare, mi presentai come il proprietario non solo di quel ristorante, ma dell'intera catena di locali della zona. Spiegai che avevo assistito all'intera scena fin dall'inizio e che il suo comportamento era inaccettabile in qualsiasi circostanza, soprattutto considerando che stava attaccando uno dei professionisti più rispettati e competenti di tutto il mio team. La trasformazione sul suo volto fu cinematografica, passando rapidamente dal rosso della rabbia al bianco spettrale dello shock. I suoi occhi si spalancarono come se avesse visto un fantasma e la sua bocca si aprì e si chiuse più volte incapace di emettere un suono come un pes fuor d'acqua che lotta per respirare mentre elaborava la gravità della situazione. Iniziò a balbettare scuse frettolose, cercando di spiegare che s'era stato un malinteso, che stava passando una giornata difficile, che non intendeva mancargli di rispetto e che avremmo certamente potuto risolvere la situazione civilmente. Ma ogni parola suonava vuota e disperata perché tutti lì lui compreso, sapevano che non si poteva tornare indietro da quello che era appena successo. Lo lasciai continuare a snocciolare le sue patetiche scuse per qualche secondo, prima di interromperlo con un gesto della mano e dirgli che aveva ragione su una cosa. S'era davvero una lezione da imparare sul rispetto per gli altri, ma quella lezione non sarebbe stata insegnata da lui bensì imparata a propria spese. Gli spiegai con calma che in quel momento aveva due opzioni. La prima era scusarsi sinceramente e pubblicamente con Maria di fronte a tutti coloro che avevano assistito al suo sfogo arrogante, riconoscere il suo comportamento deplorable e lasciare quel locale con quel poco di dignità che gli era rimasta. Oppure la seconda opzione era assicurarsi personalmente che diventasse persona non grata in tutti I locali che gestisco e condividere la reprise del telecamere di sicurezza dell'intero incident con I principali gruppi imprenditoriali della città. Perché si trova accettable umiliare I lavoratori onesti non merita di essere accolto in luoghi che valoriscono il rispetto e la dignità umana. Il silenzio che seguì fu diverso dal precedente. Ora c'era una tensione di attesa mentre tutti aspettavano di vedere cosa avrebbe scelto quest'uomo che solo pochi minuti prima si credeva intoccabile, e lo guardavo mentre lottava interiormente tra il suo orgoglio ferito e la cruda realtà di aver completamente perso il controllo della situazione. Alla fine si rivolse a Maria con la spell curve e la voce tremante.
Mormoro qualcosa che avrebbe dovuto essere una scusa ma che suonava più come un doloroso dovere che come un sincero rammarico, e dopo qualche secondo, imbarazzante lasciò rapidamente il ristorante senza voltarsi indietro, mentre alcuni clienti applaudivano sommessamente e altri semplicemente tornavano a concentrarsi sui loro piatti, come per dimenticare in fretta il disagio dell'intera scena. Mi avvicinai a Maria che era visibilmente scossa, e con le lacrime che le rigavano il viso le misi una mano sulla spalla e le dissi che non aveva assolutamente nulla di cui scusarsi, che il suo lavoro era impeccabile e che nessun cliente per quanto importante o ricco ha il diritto di trattare lei o qualsiasi altro membro del personale con mancanza di rispetto. E che se fosse mai successo di nuovo qualcosa del genere, aveva il mio permesso di chiamarmi immediatamente, a qualsiasi ora o giorno, per proteggere il mio team era importante quanto gestire l'attività stessa. Quell'incidente mi ha fatto riflettere profondamente su come la società abbia creato questa gerarchia invisibile in cui denaro e status vengono usati con giustificazioni per trattare gli altri come inferiori. E su come spesso permettiamo che ciò accada per paura del confronto o per la convinzione di non avere il potere di cambiare la situazione. Quel giorno ho capito che la mia decisione di congiurare le espressioni vestite in modo semplice e anonimo non era solo una strategia di gestione ma il modo per rimanere in contatto con la realtà. Tutte le persone indipendentemente dalla loro posizione meritano rispetto e dignità fondamentali. E che il vero potere non sta nell'umiliare gli altri, ma nell'usare la nostra posizione per proteggere coloro che non hanno voce o autorità per difendersi. Maria, tornata al lavoro pochi minuti dopo, visibilmente più allegra, e ha persino saputo sorridere timidamente quando altri dipendenti sono venuti a mostrare il loro sostegno. In quel momento, ho capito che il valore di un leader non si misura dalla paura che ispira o da quanto forte riesce a gridare, ma da come protegge e valorizza le persone che gli hanno affidato il loro sostentamento e la loro dignità professionale. Nel settimane successive, quella storia si diffuse sorprendendo tra i dipendenti di tutti i miei locali e notai un cambiamento sotto ma significativo nel modo in cui i team interagivano con me durante la mia visita. Erano più aperti a condividere problemi sicuramente perché vedevano in prima persona che mi interessava sinceramente il loro benessere, non solo numeri e profitti. Alcuni clienti che avevano assistito alla scena tornarono espressamente per elogiare non solo il cibo ma anche il modo in cui trattavamo il nostro personale dicendo che faceva la differenza nell'esperienza culinaria e in posto da si sente che le persone sono veramente apprezzate. Questo mi fece capire che quel momento imbarazzante era diventato una dichiarazione pubblica dei valori che volevo che la mia attività rappresentasse. Maria in particolare riacquistò fiducia in se stessa e iniziò a formare nuovi dipendenti condividendo, non solo tecniche di servizio ma anche insegnando loro la dignità professionale e come gestire clienti difficili senza perdere l'autostima trasformando la sua dolorosa esperienza in uno strumento di empowerment per altri lavoratori che affrontano quotidianamente situazioni simili. E interessa notare che, qualche settimana dopo, ho appreso tramite contatti reciproci che l'uomo arrogante aveva cercato di smentire la storia nei suoi circoli sociali, sostenendo che si era trattato di un malinteso e di essere stato trattato ingiustamente. Ma la verità ha una peculiare capacità di difendersi più velocemente del buggy nel comunità in cui la reputazione conta e diverse persone che hanno assistito all'incidente o hanno visto i video inevitabilmente trappolati sui social media locali erano ansiosi di correggere la loro versione distorta degli eventi. L'impatto di questa rivelazione è stato più grave di quanto avrei potuto prevedere perché in una città dove tutti conoscono tutti e dove gli ambienti
Aziendali sociali si sovrappongono costantemente essere conosciuti con qualcuno che manca di rispetto ai lavoratori onesti a praticamente un segno di disapprovazione social che nessuna somma di denaro può cancellare completamente. Questo mi ha insegnato che la giustizia social non deve necessariamente derivare da grandi gesti o rivoluzioni drammatiche. A volte accade nei piccoli ristoranti il martedì pomeriggio quando qualcuno competir, sigli di usare quel potere per proteggere piuttosto che opprimere, per elevare piuttosto che umiliare, per insegnare, piuttosto che punire ciecamente. Quella che era iniziata come un'espressione di routine si è trasformata in un momento decisivo che ha cambiato radicalmente il mio modo di vedere. Il mio ruolo di imprenditore e leader, perché ho capito che avere la responsabilità di dare lavoro a decine di famiglie significa anche avere l'obbligo morale di garantire che siano tratti con la dignità che ogni essere umano merita che si tratti di servire un cafco di fermare contratti milionari. Ho imparato che l'umiltà non è debolezza ma la forza di riconoscere la nostra comune umanità che il rispetto non vi è guadagnato con la paura o l'intimidazione ma offerto liberamente con base di tutte le interazioni umane e che la vera prova del carattere non sta nel modo in cui trattiamo coloro che possono avvantaggiarsi ma nel modo in cui trattiamo coloro che apparentemente non hanno nulla da offrirci oltre al loro onesto lavoro e alla loro sincera dedizione. Quell'uomo ha cercato di farmi vergognare pensando che fossi solo un'altra cliente insignificante che poteva essere scartata con parole dure e arroganza esagerata ma alla fine ha scoperto a suo spese che il vero potere non ha bisogno di essere pubblicizzato o ostentato perché si manifesta naturalmente, attraverso azioni correnti e valori incrollabili che guidano ogni decisione che prendiamo. E questa è stata una lezione che sicuramente non dimenticherò mai. Così come io non dimenticherò mai lo sguardo di gratitudine di Maria quando si rese conto di aver qualcuno disposto a difenderla anche quando lei stessa credeva di non avere il diritto di difendersi. Mesi dopo quell'incidente che mi ha cambiato la vita, stavo esaminando i report finanziari nel mio ufficio quando ho ricevuto una chiamata inaspettata da un numero sconosciuto. Rispondendo, ho sentito una voce maschile esitante che chiedeva di parlare con me di una questione personale di cui preferivo non parlare al telefono. La mia prima reazione è stata di diffidenza. Perché nel corso degli anni ho imparato che le chiamate misteriose raramente portano buon notizie. Ma qualcosa nel tono della sua voce esprimeva una vera vulnerabilità che mi ha fatto accedere di incontrarsi in un bar neutral, lontano dal mio solito spazio di lavoro. Quando sono arrivato all'orario stabilito, e ho visto che mi aspettava a un discreto tavolo in un angolo. Mi si è stretto lo stomaco per seduto lì, con un aspetto completamente diverso dalla ragazza a cui avevo assistito, s'era proprio l'uomo che aveva cercato di umiliare Maria mesi prima. Solo che ora i suoi occhi erano infossati e la sua postura curva trasmetteva un peso che andava ben oltre il semplice imbarazzo. Iniziò a scassarsi profusamente prima ancora che potessi sedermi. Le parole che gli sgivano a fiati come se fossero rimasti intrappolate per mesi, in attesa di uscire. Mi spiego che non si aspettava il mio perdono. Non era lì per chiedermi di dimenticare l'accaduto perché lui stesso non riusciva a dimenticare. Quello che voleva era che sapessi che quel giorno al ristorante aveva segnato una svolta brutale nella sua vita. Non solo per l'umiliazione pubblica che ammetteva di meritare pienamente, ma perché nei giorni successivi all'incidente, sua moglie, con cui era stato sposato per 20 anni, aveva chiesto il divorzio, affermando di non riconoscere più l'uomo che aveva sposato, e che il video che circolava tra i conoscenti era solo la conferma definitiva di qualcosa che lei aveva capito da anni.
I suoi figli adolescenti avevano visto il video tra gli amici a scuola, e si erano rifiutati di parlargli in modo appropriato. Trattandolo con una freddezza distaccata che lo feriva più di qualsiasi punizione professionale. I suoi soci in affari gli avevano gentilmente suggerito di prendersi un periodo di aspettativa a tempo indeterminato dall'azienda, perché la sua presenza stava creando disagio tra I dipendenti che temevano di essere I prossimi bersagli del sus furiat. Mentre parlava, mi resi conto che non c'era più traccia di quell'organza soffocante, solo un uomo distrutto che affrontava le conseguenze devastanti di anni di amarezza accumulata e di uso del potere come scudo per nascondere profonde insicurezze personali. Racconto che dopo aver perso praticamente tutto ciò che considerava importante aveva iniziato la terapia su insistenza della figlia maggiore, ed era stato in quel doloroso seduto che aveva iniziato a capire che il suo comportamento distruttivo aveva radici in un'infanzia in cui lui stesso era stato costantemente umiliato da un padre autoritario che misurava il valore delle persone in base all'entità del loro conto in banca e alla loro posizione social. Per anni aveva giurato che non sarebbe mai stato come suo padre, ma senza rendersi conto, era diventato proprio ciò che odiava di più, ractando gli stessi schemi tossici e causando dolore a persone innocenti che non avevano nulla a che fare con I suoi traumi irrisolti. La terapia lo stava aiutando, ma la strada era lunga e dolorosa e lui aveva cercato personalmente Maria per scusarsi come si deve, solo per scoprire che lei si era trasferita a vivere con la figlia portando con sé e l'opportunità per lui di fare davvero ammenda con la persona che aveva ferito di più in quell'episodio vergognoso. Ascoltai tutto in silenzio, elaborando la complessità della situazione perché è molto più facile incasellare qualcuno nella categoria del cattivo senza sfumature che affrontare la complicata realtà che le persone orribili possono avere motivi per essere orribili senza giustificare la propria azione. Gli chiesi perché mi stes raccontando tutto questo se non si aspettava perdono o una sorta di redenzione pubblica. E lui rispose che aveva bisogno che qualcuno sapesse che l'incidente non era stato vano, che l'umiliazione subita aveva piantato I semi di un vero cambiamento. E che se quel cambiamento gli era costato praticamente tutto ciò che aveva costruito. Voleva che sapessi che stava facendo volontariato in un rifugio per aiutare I senza tetto, non come una pubblica penitenza, ma perché per la prima volta da decenni vedeva davvero gli altri esseri umani come pari degni di rispetto, non come pedini in un gioco di gerarchia social. Mais che probabilmente non avrebbe mai riacquistato la famiglia che aveva perso o la reputazione che aveva distrutto con le sue stesse mani, ma che stava cercando di costruire una versione di sé che I suoi figli avrebbero potuto un giorno guardare senza vergogna anche se si avesse messo tutta la vita per arrivarci. Quella conversazione mi ha lasciato profondamente a disagio perché ha messo in discussione la mia comoda narrazione di ieri che ha difeso il lavoratore offeso dal crudo cattivo costringendomi ad affrontare il fatto che la mia azioni quel giorno hanno avuto conseguenze ben più gravi di quanto avessi previsto o voluto. Certo, meritava di affrontare le conseguenze del suo comportamento deplorable, e non mi sono pentito di aver difeso Maria. Ma vedere le conseguenze devastanti mesi dopo mi ha fatto chiedere se esiste un punto in cui la giustizia social oltrepassa il limite e diventa nient'altro che una vendetta collettiva mascherata da responsabilità. Gli ho detto che apprezzavo la sua onestà nel rivolgersi a me, ma che non potevo offrirgli la soluzione perché non era il mio posto né un mio diritto. Che il vero perdono sarebbe dovuto venire dalle persone che aveva ferito, soprattutto Maria e la sua famiglia, e che il meglio che potevo fare era riconoscere il suo tentativo di cambiare senza fingere che cancellasse
El pasado o garantis un futuro migliore. Lui ognu sollevato dal fatto che non avessi trasformato quella situazione in un'altra session di umiliazione ringrazio. Per il tempo che gli avevo dedicato, gli lascio quel bar portando con sé il peso del suo scalp in un modo che sembrava genuino, anche se era troppo tardi per salvarsi o che contava davvero nella sua vita. Passarono settimane e non riuscivo a smettere di pensare a quella conversazione. Inquietandomi ripetutamente se avessi fatto la cosa giusta quel giorno al ristorante o se avrei potuto gestire la situazione in modo diverso difendendo comunque Maria ma senza innescare un effetto domino così distruttivo. Ne parlai con alcuni amici intimi e le opinioni erano divise. Alcuni dicevano che meritava tutto quello che era successo e che non avrei dovuto perdere il sonno per le conseguenze naturali di anni di comportamento tossico. Altri suggeривano che forse il mondo sarebbe un posto migliore se offrissimo più opportunità di redenzione in vista di una cancellazione perpetua. Ciò che mi infastidiva non era il rimpianto per quello che avevo fatto, ma la scomoda consapevolezza che la giustizia è molto più complicata nella vita reale che nelle storie. Semplifiche che si piace raccontare, dove I cattivi sono completamente malvagi e gli eroi completamente buoni, senza zone grigi intermedi. Ho iniziato a chiedermi quante altre persone con quegli uomo fossero là fuori e ripetere schemi distruttivi a causa di traumi irrisolti e se la nostra società fosse attrezzata per affrontare questa complessità in un modo che promuovesse una vera crescita piuttosto che una semplice punizione senza possibilità di riabilitazione. Alla fine sono riuscito a rintracciare il nuovo indirizzo di Maria tramite i contatti comuni e le ho inviato una lettera in cui spiegavo l'incontro con l'uomo e le chiedevo come stesse elaborando tutto ciò che era successo. La sua risposta arrivò qualche settimana dopo, in una toccante lettera scritta a mano, in cui mi ringraziava ancora per averla difesa quel giorno, ma confessava che l'incidente le aveva lasciato cicatrici più profonde di quanto volesse ammettere. Maria spiegò che anche mesi dopo aveva ancora incubi occasionali in cui veniva scredata e umiliata e che aveva deciso di trasferirsi non solo per stare vicino a sua figlia ma anche perché non poteva più lavorare nel servizio clienti senza provare un'ansia paralizzante ogni volta che un cliente alzava la voce per qualsiasi motivo. Era anche in terapia per elaborare questi traumi e per non serbando rancore verso l'uomo perché capiva che le persone ferite tendono a ferire gli altri mais di non essere pronta a perdonarlo personalmente, e forse non lo sarebbe mai stata, ya che questo era valido. Ciò che mi ha colpito di più nella sua lettera è stato quando ha scritto che, nonostante fosse stato doloroso, era grata per il modo in cui ero intervenuta perché per la prima volta nella sua vita professionale qualcuno con potere aveva scelto di difenderla, in vista di chiederlo semplicemente, di inguare la mancanza di rispetto in nome della soddisfazione dei clienti. Questo scambio con Maria mi ha offerto una prospettiva essenziale che era mancata in tutte le mie riflessioni interiori. Perché ero quasi concentrata sul conseguenze per l'autore del redo che avevo dimenticato di concentrarmi sull'esperienza della vera vittima di quella situazione. Ho capito che, a prescindere da quanto pentito fosse quell'uomo, o di quante sedute di terapia avesse fatto, Maria aveva tutto il diritto di portare le sue cicatrici e rifiutare il perdono, senza che ciò la rendesse meno compassionevole o evoluta. Perciò il perdono è un dono che non può essere preteso o atteso, soprattutto quando il danno causato continua a influenzare quotidianamente la vita della persona. Questo mi ha insegnato una lezione cruciale sulla differenza tra l'empatia per le circostanze che portano qualcuno a comportamenti distruttivi e l'accettazione di scuse o la minimizzazione del real impatto di tale azioni sul vittime. Perché entrambe possono e devono consistere senza annullarsi a vicenda.
Ho deciso allora che, in vista di continuare a rimuginare sul sfumature filosofiche di quell'incidente, mi sarei concentrata su azioni concrete per creare luoghi di lavoro in cui tali situazioni fossero meno probabili. Ho implementato una formazione obbligatoria per tutti I dipendenti su come gestire I clienti abusivi, inclusa l'autorizzazione esplicita e rifiutare il servizio e chiang oltrepassi I limiti fondamentali del rispetto. Ho chiarito in tu la comunicazione intern ed estern che I miei locali erano spazi sicuri in cui la dignità umana non era negoziable, indipendente da quando si fosse disposti a pagare. Ho anche creato un fondo di supporto psicologico per I dipendenti che vivevano situazioni traumatiche sul lavoro, offrendo sessioni di terapia a pagamento. Perch mi sono reso conto che proteggere il mio team andava oltre la difesa nei momenti di conflitto, ma includeva aiutarli a elaborare e superare l'impatto emotivo di questa esperienza. I cambiamenti non sono stati economici né facili da implementare, e alcuni clienti si sono lamentati del fatto che il servizio fosse diventato più severo, ma I numeri non mentivano. Il turnover dei dipendenti ha diminuito drasticamente e la soddisfazione generale del team è salita a livelli mai visti prima nella storia della mia attività. Era passato un anno intero da quel fatidico giorno al ristorante. E ricevetti un ultimo messaggio da quell'uomo. Un email brief e diretta che mi informava che si era trasferito in un altro stato, ricominciando completamente zero. Che continuava la terapia e lavorava sulla sua guarigione personale, e che, sebbene I suoi figli mantenessero le distanze, avevano almeno accettato di fare qualche videochiamata occasionale, il che era più di quanto rightness di meritare. Non ci nulla e non si aspettava una risposta. Voleva solo che sapessi che era ancora sulla strada del cambiamento, anche quando era difficile e solitario. E che era grato per quel giorno terribile che paradossalmente gli aveva salvato la vita, mandando in frantumi la falsa facciata che aveva mantenuto per decenni. Non ho risposto al mail perché pensavo di non poter aggiungere nulla di utile, ma ho salvato il messaggio con promemoria permanente del fatto che la nostra azioni hanno ripercussioni che vanno ben oltre ciò che possiamo vedere o controllare e che fare la cosa giusta. Raramente porta con sé soluzioni chiare e soddisfanti come nei film ma piuttosto con molte domande senza risposta e un disagio morale che dobbiamo imparare a sopportare. Oggi, quando effettuo la mia ispezione di routine ancora vestito in modo semplice e anonimo, porta con me tu le lezioni complesse e contraddittorie che quel singolo incidente mi ha insegnato sul patire, la giustizia, la redenzione e I limiti di tutte queste cose, quando applicate a situazioni umane reali e imperfette. Continuo a difendere I dipendenti quando necessario perché rimane la cosa giusta da fare, ma ora lo faccio con una consapevolezza più profonda di avere che fare con sistemi complessi di traumi e comportamenti che non possono essere risolti con un singolo momento eroico o un'umiliazione pubblica redentrice. Ho imparato che la vera leadership non consiste solo nel proteggere il proprio team ma nel creare strutture che prevengono il danno prima che accada. Nel riconoscere che cattivi time sono categorie troppo semplicistiche per catturare la realtà di come le persone ferite interagiscono in un mondo che raramente offre spazi sicuri per curare quel ferito prima che vengano usate come armi contro gli altri. E forse la lezione più importante che ho tratto da tutta quell'esperienza è stata capire che a volte fare la cosa giusta significa convivere con il peso del conseguenze indesiderate senza lasciare che quel peso si paralizzi o si impedisca di continuare a fare ciò che sappiamo essere giusto. Perché l'alternativa sarebbe non fare nulla e permettere che le ingiustizie continuino senza essere contrastate. E questo sarebbe molto peggio che portarsi dietro qualche cicatrice morale lungo il cammino. Questa storia ti ha toccato in qualche modo?
Lascia un commento qui sotto raccontandoci cosa ne pensi e se hai mai vissuto un'esperienza simile. La tua opinione è estremamente importante e ci aiuta a creare contenuti sempre migliori. Non dimenticare di guardare i prossimi video perché ci saranno molte altre storie incredibili in arrivo. Condivido con qualcuno che ha bisogno di sentirlo oggi stesso.